integers, right? This array has some integers, right? And you are given in this question. This ஆல்ரெடி is a இது சால்வ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் மற்றவங்க எப்படி சால்வ் Let's solve பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஒரு இது வேணும் எனக்கு. very important question for your coding interviews, as it can be solved in a ஸோ இவர் நான் மேக்ஸிமம் செக் அவுட் பண்ணுற ஒரு சேனல். lot of குட் ways. அட் டீச்சிங். Interviewers usually want to வெரி see குட் அட் டீச்சிங். what sort of ideas can you come up with. I cannot go over all of the solutions, but today I would tell you how you can solve it using a brute force method, using hashing, and using sorting. Hello friends, welcome back to Study Algorithms, a place where I simplify programming for you with animations, visuals, and some really easy to understand examples. Today, we would be solving a problem on lead code. The problem we would be solving today is to sum. First, I will explain you the problem statement and its test cases. Then, we will see a brute force solution and some of its limitations. Going forward, I will tell you two more methods to solve this problem, and then we will do a dry run of the code. I am also including a link to the problem in the description below. Just go over it once. However, if you're ready, let's get started. Let me try to simplify this problem statement first for you. So, you are given an array of integer nums and a target value. And then you need to return the indices of two numbers such that ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். சால்வ் பண்ணதான். ஸோ என்னன்னா ஒரு அரே இருக்கும். இந்த அரேயில் எந்த நம்பர் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இந்த டார்கெட் வேல்யூ கிடைக்கும். அதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ வி வில் ஸ்கிப் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ட். a good developer always strives to come up with a brute force solution first. Brute force என்னது? That is because a brute force solution helps you to ensure that a solution to a problem exists. So, how do you find a brute force solution to this problem? What you can do is you can try to find out the sums of all the elements one by one. So, what we can do is we can start with our first element 16, right? So, I can add 16 plus 8, then 16 plus 23, then 16 plus 4, and then 16 plus 15, right? And So இதை their நான் sums யூஸ் would பண்ண be சேம் அப்ரோச். like this. Add up 4 and 15. Then see the problem. How many combinations will you calculate? So this is not an efficient approach. Let us try to look at an efficient approach, how we can go about solving this. In problems like these, you need to basically search for two numbers, right? Whenever there is searching involved, sorting should be the first thing that comes to your mind. Because think about it, if a set of books is in alphabetical order, it is easier to search for the book you need, right? Just as a general idea, if things are sorted in a certain fashion, you can easily find out something. So, as a rule of thumb, whenever it comes to searching, try to sort the elements first. So, how can we solve this problem using sorting? So, what I did is I just expanded the original array to make the problem a little complicated and show you how it can be solved easily using sorting. I have this original array that has 8 elements and the target value is 19. Let me quickly sort it and write down the new array. So now you see my array is sorted. The first element is the least element and the last element is the largest element. Now I need to find the sum of two numbers, right? How do you select these two numbers? One way would be to select the first number and the last number. Let us see what happens. So I select 1 and I select 42. These are the smallest number and the largest number. What happens if you add them? As soon as I add them, I get the number 43, right? But this number 43 is larger than a target value 19, right? Now think about it. 1 plus 42 gave you 43 and your target value is 19. So you need to add two smaller numbers, right? You don't have a number smaller than 1, right? But you have numbers that are smaller than 43. So
In this approach, what we are going to do is we will try to move our last pointer one step back because our array is sorted, right? So the next available smaller number would be 23. So my last pointer moves at 23. Once again, what I'm going to do is I will add 1 and 23. So as soon as I add them, I get the result 24. Well, once again, 24 is larger than 19. So what do? You need to add an even smaller number. This time we will try to add 16 and we move our pointer one step back. Now I try to add 1 and 16. So my sum comes out to be 17. Wait a minute. What happened? 17 is smaller than the target Yeah. value, right? We needed 19. Now what we can do is we can increment the beginning pointer. That is because we need to add a larger number than 1, right? So I move my pointer over here at 2. Now I try to add எப்போ 2 இது and பண்ண 16. மாட்டாரு இவரு? 17 is to be 17. Wait a minute. What happened? 17 is smaller than the target value, right? We needed 19. Now what we can do is we can increment the beginning pointer. That is because we need to add a larger number than 1, right? So I move my pointer over here at 2. Now I try to add 2 and 16. இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சிடுச்சு. ஆக்சுவலாக இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஸோ நமக்கு தேவை லெட்டுன்னு போட்டிருக்கேன். ஜாவால் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியவில்லை வேறு. இப்போது ஸ்டார்ட் வந்து ஈக்குவல் டு டார்கெட்டாக இருந்தால் just return the இது அந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஸ்டார்ட் கமாண்ட் ரெண்டு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். ஸோ எல்ஸ் இஃப் இல்லை அப்படி இல்லாமல் ஸ்டார்ட் ப்ளஸ் எண்டோட வேல்யூ கிரேட்டர் டார்கெட்டை விட பெருசாக இருந்தால் ஸோ யூ ஹாவ் டு எண்டை வந்து மைனஸ் பண்ணணும். இல்லை அப்படி இல்லை மீதி இருக்கிற சேம் கேஸ் ஸ்டார்ட்டை ப்ளஸ் பண்ணுறது தான்.
என்ன பண்ணா ஐயோ ஸோ இதை நான் இதுதான் போன தடவையும் தப்பு பண்ணேன். இந்த தடவை எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண தெரில. How to return array in Java. அது கரெக்டாக தான் இப்போ சார்ட்டு மேக்ஸிமம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்த்து ஜாவாவில் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் மறந்து போயிடுச்சு ரொம்ப. அரேஸ் டாட் சார்ட் collection டாட் ரிவர்ஸ் ஆர்டரா. அரேஸ் டாட் சார்ட் ஆக்சுவலாக இது கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். Cannot find this symbol. What do you mean?
மிஸ்ஸிங் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே ஒயில் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் how to return empty. I want the same thing in here, bro. Chill. என்னது இதில் கரெக்டு இது தப்பு கரெக்டு என்னடா அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு மெத்தட் தானே லென்த்து ஆனால் ஏன் நான் மெத்தட் மாதிரி இங்கே கால் பண்ணல என்ன ஆச்சு ஆக்சுவலி 012 next 182 ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சு இது ரிட்டர்ன் பண்ண போய் தான் வந்திருக்கு 012 4 டார்கெட் வழி தான் ஆடை let me do the dry run of this code bro இது ஸ்டார்ட் 0 இருக்கும் லென்த் -1 இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்தோடனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கு கண்டிஷன்
ஓகே ஓகே ஓகே, ஷார்ட் பண்ணிட்டேன்ல, ஃபஸ்ட்டே ஷார்ட் பண்ணிட்டேன்ல, அப்போ இங்கே 3 வந்திருக்கும். 3 சார் 2 3 4ன்னு இருக்கும். அப்போ வந்து ஆன்சர் வந்து 0வும் செகண்டும் தானே. ஓகே, இதுக்கு ஆமாம், அப்போ So எதுக்கு 2 ஷார்ட் and பண்ணோம்? 16 would give me 18. 18 is again smaller than the target value, 19, right? So I move this pointer ahead to 4. This time I add 16 and 4. My sum comes out to be 20, right? Once again, 20 is greater than the target value. So what we are going to do? We are going to reduce the last pointer. So my last pointer now points at 15. What happens if we add these two integers now? We have 15 and 4. Adding these would give you the element 19. And this matches our target value. Now, if you see the values at these two pointers, you have 4 and you have 15. What you can do is, you can now look up in the original array. You see that 4 exists at index number 1 and 15 exists at index number 4. So, in this case, your answer would be 1, 4, because the numbers are present at indices 1 and 4. Note that this algorithm works in a time complexity of order of n log n. That is because we are doing a sorting technique, and the fastest way we can sort is quick sort, right? What if you want to find an even faster time complexity? Your interviewer could ask it, how do என்ன பண்ணியிருக்கான், கிடைச்ச வேல்யூஸை வந்து ஒரிஜினல் அறையில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து பார்த்துருக்கான். அந்த இண்டெக்ஸஸ் அது என்னன்னு பார்த்துருக்கான். ஸோ அப்போ 1 4 கிடச்சிடும். நமக்கு அதனால தான் மாறி மாறி கிடச்சிருக்கு. you do that? Let us have a look. When you are solving a problem, you think of multiple ways, right? One way is to think a problem in a reverse direction. What does that mean? ஆக்சுவலாக You நான் need to பார்க்க வந்த சொல்யூஷனே இதுதான். ஹேஷ்டாக் டேபிள் find சொல்யூஷன். two elements that add up to a target value, right? Instead, think like this. You already have the target value 19, right? So if I subtract 16 from my target value, I get 19 minus 16, that is equal to 3. So if I can find 3 in my array, that's it, I found the solution, right? So in a way, if we can find the complement of each of these numbers with 19 in this array, then this should get our answer, right? So how do you go about doing that? One way is to use hash tables. If you look in the array every time, then you are consuming order of n time, right? We need to improve it. Looking up in a hash table happens in a time of order of 1. So we need to look up in our hash table. So I take up my first element, 16. So its complement would be 19 minus 16, that is equal to 3. So look up 3 in the hash table. You can't find it, right? So what you just do is, you store 16, the number, and its index in the hash table. So I store 16 and 0. Going ahead, I see the number 4. The complement of 19 with 4 would be 19 minus 4, that is equal to 15. Again, look up 15 in the hash table. You can't find 15, right? So what you simply do is, just put 4 and its index 1 in the hash table. Moving ahead, I see the number 23. The complement of 23 with 19 would be, once again, I cannot find minus 4 in my hash table. So I simply take up 23 and I write down its index in the hash table. Moving ahead, I go to number 8. The complement of 8 with 19 would be 11. 11 also does not exist in the hash table. So I add up 11 and its index. Now, as you move ahead, you would see the number 15. The complement of 15 with 19 would be 4. ஃபிஃப்டீன் 16 20 இதெல்லாம் ஆட் போட்டிருக்காரு.
ஆனால் ஏன் -8 பண்ணாமல் 11 போட்டிருக்காரு? Try to look up 4 in the hash table. You can find it over here, right? So that means you just found out your solution. ஓகே. You இந்த have தப்புன்னு one of the போட்டிருக்காரு. index. இந்த டைமில் வந்து I am supposed to be adding it and hash table is not long. Yeah. 4 as your answer over here and the other index 1 in your hash table. So in this case, once again your answer comes out to be 1, 4. This is very much similar to the answer we just found out in our previous case. Note that the time complexity of this algorithm is order of n. That is because we are only scanning the array once, right? However, this solution also has a space complexity of order of n because we are creating a hash table that could have a maximum size of the number of elements. Now, if you understood this code, let us do a dry run so that it stays in your mind forever. To understand this code, I am taking the same example that we just discussed. So, on the left side of your screen, you have the actual code to implement this solution, and on the right, you have this array. What you do is this array nums and the target value is passed in as a parameter to the function. In the next step, we create a hash map. So this is my hash map. Going ahead, I start a loop. At every iteration, what I do is I find out the complement value. So as the loop starts, the value of complement in the first case would be target minus nums at I. That is the first value. So the value of complement is 19 minus 16, that is 3. Next, we search this hash map for the complement. If we find it, that means we got our solution. But we can't find 3, right? So what we do is we just simply put this value along with its index in the hash map. So my hash map would contain 16 and 0. This loop would iterate once again, and this time we are pointing at number 4. Once again we calculate the complement. This time the complement comes out to be 19 minus 4, that is 15. We can't find it in the hash map, so we would just put this value. Similarly, this loop will keep on iterating, and we would have the values 23, 2, 8, 3 in our hash map as well. Once we get the value 15, we again calculate the complement. This time the complement comes out to be 19 minus 15, that is 4. We find this value in our hash map, and thus we return the current index and the index in the hash map as our answer. So in this case, 1, 4 is your answer. I hope I was able. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஹேஷ் மேப் பற்றி தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி எப்படி ஹேஷ் மேப் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம். How to